Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien y si no, pues las cosas irán mejorando, no se preocupen, todo mejora. Hoy vamos a empezar la otra serie casual de videos con Age of Mythology, la versión de Steam. Pues a mí me gusta jugarlo en inglés. Bueno, de hecho todo me gusta tenerlo en inglés. Y pues así como Criti, él empezó por el tutorial de Age of Empires, vamos a hacer el tutorial también de Age of Mythology, que es mucho más corto, pero vamos a hacerlo en la versión en la dificultad de Titán, perdón. Y pues vamos a eso, vamos a conocer el juego desde cero. Age of Mythology is a game of heroes and monsters, mighty armies and epic deeds. Lead your culture through the ages, from humble beginnings in a small village to mighty citadels protected by the power of the gods. Tear down the walls of Troy. Battle giants in the frozen wastes near Midgard. And fight armies of Anubites in the shifting sands of Egypt. The gods, as a token of appreciation, may someday reward you with great earth-changing powers in Age of Mythology. Buena la presentación, pero había un error en los subtítulos. Se fijaron en la parte de nieve, los subtítulos no pueden ser blancos porque no los vemos. Your task is a simple one. The hero Arkantos has sailed to an island far from his home in Atlantis, seeking the Cyclops. The slaying of this mythical beast will bring great glory to Arkantos and his hunters. But before we take on the mythical creature, we must learn how to march. Left-click on Arkantos to select him. Bueno, vamos a seleccionar Arkantos. Good. Now right-click near the blue flag to move along the path. Con el clic derecho vamos If caminando. you're ever unsure about what to do next, check the objectives banner. Click the flashing objectives banner to see your current goal. Esos son los objetivos. Move your mouse to the top of the screen to scroll the view in the main game. Here come the other Atlantic. Well done. Drag a box around Arkantos and all of the hunters are now selected and will move in a group. Arkantos, continue down the path to the next flag. The black area represents unexplored territory. This is where the beast's trail continues. Right-click the flag where the excellent. Continue down the path to the next flag. Notice the diamond-shaped window at the bottom right corner of the screen. This is the mini-map. The mini-map shows you where you are and also places you haven't explored yet. Left-clicking on the mini-map will instantly move the view in the main game window. Bueno, When you're ready, continue down the path and seek out the Cyclops. esta cascada que ven ustedes aquí ya no es como la de Tomb Raider, que era un plano con una textura moviéndose, sino que son varios planos que conforman la cascada. Y si alcanzan a notar, no sé si lo alcanzan a notar en la grabación, los planos están animados de forma que parezca como como les digo yo, como los splashes de agua. Entonces esto está mucho mejor optimizado y entonces es muy diferente a la de Tomb Raider. Y los árboles son un plano de estos de hecho, pero contienen un alfa para que dé la forma a los árboles y fuera de eso la sombra también dé la forma de los árboles, pero en realidad los árboles no son 3D. Look there, the Cyclops. To attack, make sure your units are selected, then right-click on the Cyclops.
Again, the gods bless us. Y eso fue todo. Vamos al siguiente. We have returned. To properly honor the gods, you must gather 100 food, 100 wood, and 100 gold. Hay que Then build a conseguir temple. The displays in the bottom left corner of the screen show that you already have some food. But if you're going to gather more resources, you'll have to use what food you have to create or train a villager. The flashing structure is a town center. Left-click the town center to select it. Now click the flashing button to begin training a villager. Training a villager will cost you food. When training a unit, you can check the progress by looking at the flashing icon at the bottom of the screen. Well done! You've trained a villager. To gather resources, left-click on a villager to select him, then right-click on the resource. For example, the flashing goats are a good source of food. Well done! The villager will continue to gather food until you tell him to stop, or he runs out of goats. Look! Additional villagers have come to help gather resources. Select another villager and put him to work by right-clicking on the flashing farm. Now gather wood from trees and gold from gold mines. Select a villager, then right-click the resource. Como son solo 100 de comida, 100 de oro y 100 de madera, no es tan difícil. Con los aldeanos que ya tenemos es más que suficiente, pero cuando estemos jugando las otras campañas vamos a necesitar muchísimos más aldeanos, pero tenemos una capacidad limitada de población. If you're ever unsure about what to do next, check the objectives banner. Click the flashing objectives banner to see your current goal. La cámara se puede rotar, lo que pasa es que yo lo tengo desactivado, no me gusta tanto andar rotando la cámara para todos lados. ¿Y qué pasa si la rotamos? Pues que nos daríamos cuenta de que los edificios, a diferencia de los de Age of Empires, son 3D realmente, no son un plano exclusivo, sino ten en cuenta que esta cara de la estatua cambia cada vez que yo muevo la cámara. Se hace más ancha o más amplia. Y lo mismo la otra, entonces eso nos da la impresión de que todo sea 3D realmente y no como en Age of Empires, que era todo 2D ajustado a la cámara. You have plenty of food. Well done. You have the resources to build a temple. Select a villager. Notice the buttons at the bottom left side of the screen. These are the buildings the villager can build, such as houses and granaries. Left-click the temple button, then left-click the main game window to place it. The villager that built the temple has started to worship, and your favor is increasing. Additional worshippers will make your favor rise more rapidly. Select additional villagers, then right-click the temple. Nunca dejen aldeanos sin hacer nada, ¿no? Los soldados pueden estar patrullando, pueden estar ahí quietos, pero los aldeanos siempre tienen que estar trabajando. Se los recomiendo. Your offerings have pleased the gods. Siguiente escenario. Creo que es el último. Con los piratas. Look there! Pirate ships! Those might be Camos's pirates. Quick, back to camp. We'll prepare a welcome they won't soon forget. Arcantos and the other hunters are mighty warriors, but you'll need to create a larger army if you're going to defeat the pirates. But first, since you already have a temple, you should advance to the next age. Select the town center.
The flashing button allows you to advance to the next age. Click it now. Now, to increase your army of warriors. Building an academy will let you train hoplites. Select a villager. The academy is flashing. You have plenty of resources, so select it and place it. You can send additional villagers to help build the academy by selecting a group and right-clicking the foundation of the academy. But make sure to leave a few gathering resources. The academy is complete. Now, select it. Click the flashing button to train a hoplite. Con Shift P o con Shift Click Clicking yo puedo multiple crear times 5 will de queue una up vez. several hoplites to train one after another. For now, train 4 hoplites to help defend the camp. De hecho hicimos 5. You have reached your population limit. In order to increase your population limit, order a villager to build a house. Con la Select E a villager. The house button is flashing. Select it and place it. y con Shift Click, y dense cuenta que tiene una colisión donde yo puedo poner más casas sin tener problema de que se van a sobreponer unas con otras. O sea, tengo la colisión ahí para eso, y eso me permite hacer una cuadrilla de casas. Esto. Y con el fantasma tenía las colisiones, es decir, para construir el fantasma tiene las mismas colisiones de los objetos Well 3D. done. Each house will increase your maximum population, but you're limited to 10 houses. To further increase your population limit, you could claim additional settlements such as this one. Select a villager, click the flashing button. Most buildings can be placed anywhere, but a town center can only be built on a settlement. Place the new town center as if you were placing another sentry tower would help us spot the pirates when they approach. The flagged location would be an excellent place to build a sentry tower. Select a villager, choose the sentry tower, and build it near the flag. Έτοιμος. Ορθός. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Excellent. Now we'll see them coming. For extra protection, you should improve your tower. Select the tower. The flashing button will improve all of your towers to watchtowers. Left-click it now. Las torres se pueden actualizar y es lo primero que debemos hacer. Mythical creatures are summoned from your temple and can be extremely effective against the enemy's human soldiers and buildings. Select the temple. It's the flashing building near the center of your village. You have enough favor and other resources to summon a centaur. The centaur is very fast and an excellent ranged unit. He will help us scout the island and locate the pirate camp. Summon a centaur by clicking the flashing button. Y lo mismo, trataré de hacer 5, pero no tengo madera suficiente porque requiere 200 por cada uno y me hace solo 3, pero pues con 3 tenemos suficientes para pasar el tutorial. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Y como dije, no tenemos más madera. Ρητόμος. The pirates are approaching. Protect your villagers by ringing the town bell. Select the town center. Click the flashing town bell button. When the town bell rings, your villagers take shelter in the nearest town center or watchtower. You have fought off the pirates' initial attack. Now send all of your villagers back to work. Select the town center. Click the flashing button. Your villagers will leave the safety of the town center and return to their tasks. You have trained enough soldiers to defeat the pirates. Their camp is located here. Gather your army together and send them to attack. Ρητόμος. Ok, y ahora sí nos piden atacar y pues eso es lo que vamos a hacer porque es todo lo que tiene que hacer, bueno, todo lo que tenemos que hacer en este tutorial y pues aunque estamos jugándolo en Titán, den cuenta que no ha sido tan difícil, pero las misiones del tutorial
God powers can be used at any Ok. time and can completely change the course of battle. However, they can only be used once. Show the pirates what the power of the gods can do. Left-click the flashing meteor button, then left-click somewhere in the pirate land. Creo que también les podemos hacer daño a nuestras tropas con nuevos poderes, pero eso pues no recuerdo. Y eso fue todo. Victory is ours! Well done, men! Break camp and load the ships. We sail for Atlantis with the tide. Y como ven, aquí me piden ya iniciar la campaña principal. Esa era la última misión del tutorial, no fue nada difícil, como se dieron cuenta. De hecho fue muy fácil aún en Titán. Y pues esta nueva serie con Age of Mythology la vamos a grabar todos los domingos para que tanto a ustedes como a mí me quede fácil seguirla, nos quede fácil seguirla. Y pues sigamos adelante mirando cómo es que realizan estos juegos. De hecho, me faltó hacerles un apunte porque todos los modelos 3D de este juego están hechos con un programa que se llama Granny 3D. Pero eso ya se los dejo para el siguiente video. Muchas gracias por venir.